Uh, Welcome, Ronald and Vicky. Yes, thank you. Okay. Hello. Welcome to our 26th episode of Founders Diary. Jadi di mana kita akan melakukan deep dive interview dengan two co-founders dari hari ini dengan Hacktivate. Dan kita akan membahas mengenai gender equality, fundamental for tech startup success. Bagi teman-teman yang baru mengikuti Founders Diary, saya Ardi Setiadharma dan malam ini ditemani Natasha ya. Natasha karena my partner in crime is not available tonight, Aris Setiadharma. Jadi saya dan Natasha akan membawakan acara malam ini. Kami di sini hadir untuk memberikan inspirasi dan forum diskusi yang setiap minggunya membahas tentang isu seputar entrepreneurship, terutama di startup industry, antara penggiat entrepreneurship community di Asia Tenggara. Oke, sebagai perkenalan, malam hari ini ada Juventia Vicky dan Ronald Ishak, co-founders of Hacktivate. Hacktivate adalah online rapid education program yang mempersiapkan para pemula menjadi developer yang siap kerja dalam karir teknologi yang berkembang pesat di Indonesia. Hacktivate juga menawarkan program income sharing agreement yang membantu siswa tidak perlu memikirkan uang sekolah dan baru mulai melakukan pembayaran melalui persentase dari pendapatan masa depan mereka. Untuk detailnya nanti kita akan bahas apa itu Hacktivate. But first, I would like to give our speakers to introduce yourself. Let's start with Vicky, ladies first. Oke, thank you. Thank you banget udah dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Jadi seperti yang udah di-mention, saya Vicky, part of Hacktivate, dan kita nggak sabar untuk sharing beberapa thought ataupun beberapa insight yang hopefully bisa jadi masukan ataupun mungkin inspirasi buat teman-teman yang mungkin pengen build startupnya mereka, atau mungkin untuk nge-kill semua doubt para women di luar yang rasa bahwa kalau misalnya building startup is not my thing. Jadi hopefully dengan adanya sesi ini bisa ngebantu banyak women juga untuk bisa step up their game juga. Okay, thank you. Okay, Ronald, would you like to introduce yourself? Yeah, hello everyone. Nama saya Ronald. Me and Vicky here, we're partners in crime di ngebangun Hacktivate. And I'm excited untuk malam ini dikasih sebuah opportunity juga from you guys to basically have a chat on gender equality. Okay, thank you. Jadi malam ini kita gak usah formal-formal sekali. Jadi if you want to answer in English, it's fine. Bahasa is fine, okay? Okay, let's get started to the first question. What drives and motivates you guys, and why did you pick this career path? Let's start again. First, ladies first. Okay. Let's start with Vicky. Okay, kalau for me personally, because I love challenge. Dan sebenarnya tidak mengecilkan orang-orang yang mungkin memilih career path untuk memiliki karir secara profesional ya, tidak memilih untuk building startup. Tapi for me personally, dengan building sebuah startup ataupun misalnya jadi bagian dalam sebuah startup itu memiliki challenge tersendiri yang berbeda, dan itu so far ngebantu saya personally untuk bisa terus upskilling dari segi knowledge, skill semuanya. Karena sebelum memilih career path ini, saya udah pernah ngejalanin yang namanya professional career. Jadi sekarang pernah ngalamin dua-duanya, kerasa banget bahwa challenge yang bisa didapatkan untuk bisa akhirnya saya step up my game itu tuh lebih banyak dan lebih bisa membuat saya untuk lebih maju aja sebenarnya. Karena challenge-nya itu benar-benar unpredictable dan nggak jarang, dan mungkin sebenarnya in the future pasti selalu akan ada momen, like seriously kayak gitu, dan itu yang ngebuat saya sampai sekarang masih driven banget untuk make sure bahwa apa yang saya lakukan di Hacktivate itu terus ada gitu. Kalau
challenge kan sebenarnya ya mau baik di profesional ya pasti ada challenge ya. Ya. Tapi mungkin nggak challenge itu lebih ke risk. Iya, bisa dibilang begitu sebenarnya. Karena kan resikonya building startup dengan working beda ya. Oke. Kayaknya mungkin saya risk junkie kali ya. Karena kalau startup itu kayaknya nggak ada guidebook yang clear gitu. Apalagi kalau misalnya kita develop sebuah produk baru, terus kita nggak tahu apakah itu akan works apa enggak. Tapi kalau misalnya working as professional kan kita udah tahu nih, karena udah jelas marketnya seperti apa, produk yang harus kita jual seperti apa, market seperti apa, karena kita udah dapat guidance-nya gitu. Sedangkan kalau startup, resikonya tuh gede banget gitu. Jadi ya bisa dibilang gitu sih. Iya, tapi kalau sebagai profesional pun ya, especially in this pandemic time, I think a lot of professionals are challenged to create ya mungkin values yang sebelumnya tidak ada ya, jadi harus ada juga kan. Iya. In a way, memang sih kalau secara resiko ya, your life is the higher is Yes. the startup, right? Iya. Okay, thank you. Okay, how about Ronald? I just want to say, Vicky is the hardest working person I know. So just to put that out there juga. But ya tadi pertanyaannya, why am I doing what I'm doing ya tadi ya, Ardi? Yeah. For me gimana ya? I think I like challenge too, like Vicky gitu kan. Gue bener-bener suka banget kalau misalkan there's a problem that's not fixed, dan gue bisa do some sort of change yang can have a big impact gitu, and I really thrive on that. So in a way I picked this field karena I like to see how the future can unfold aja gitu kan. Kayak kita ngeliat banget nih banyak masalah banget di Indonesia, kayak especially in tech kita susah banget cari developers gitu kan. Dulu sebelum mulai Hacktivate I was a CTO gitu kan, bikinin startup, bikin tech teamnya, terus habis itu tim saya dibajak semua pindah ke a very big e-commerce player that shall not be named gitu kan, karena they can double salaries gitu kan. Dan sedangkan kalau dulu kita nggak punya, as a startup kita nggak punya duit kayak gitu. Cuman kalau misalkan e-commerce yang gede punya duitnya banyak gitu. Jadi akhirnya dulu waktu kita punya tim habis mulu, akhirnya kita harus try to figure out a way how to build more developers gitu kan, yang orang-orang mungkin kita train dari awal sampai akhirnya kita berani hire gitu kan. Dan itu dulu awal mulanya Hacktivate sih, and I like that challenge. Dan sebenarnya accidentally along the way saya juga ngeliat investing in people's lives and seeing them succeed and grow itu something that's been really rewarding for me juga. So I'm addicted. That's why I'm here. When did you guys start Hacktivate? Hacktivate dulu kita mulai di sekitar 2016 awal. Dan itu awal mulanya lebih ke serving internal kebutuhan internal atau gimana? Yeah, Hacktivate is an accidental business. Jadi we had never any intentions to build it into a real company gitu kan. Namanya aja sususah kan. And Hacktivate spellingnya susah. Everybody always Googles it the wrong way. Cuman I think it's stuck on gitu kan. But ya kita akhirnya waktu kita ngeliat banyak perusahaan yang memiliki masalah yang sama gitu kan, mereka juga akhirnya cuman bajak-bajak developer kiri kanan. We realized that we have to enlarge the market gitu, and that's why we stuck through it, and we're building this as a service for a lot of different tech companies. Hopefully everyone in your portfolio too, Ardi. So I think some of our portfolios are using Hacktivate service. Absolutely, kita kejarin terus kalau yang itu. Nah, and dan feedbacknya, some of the feedbacks are satisfying. They're satisfied with your graduates, yeah. Yeah. Okay, and yeah, maybe you have answer my second question, but why is this something you want to work on? Why? Like, I know you. This is an accident, right? But what motivates you to escalate this to a next level? Let's start with Ronald. Okay. I think for me it's rewarding gitu, karena terus terang nih dulu as a CTO
I was able to Google away all of my problems. Jadi tiap kali ada, something wrong with the computer, the compiler, the server, you can always Google it, gitu kan. Cuman when we jumped into Hacktivate, it's a human problem, and there's no Google for human problems, gitu kan. Cuman it's about investing in time, understanding people, trying to understand what motivates them and moves them, gitu kan. And masukin empathy di dalam cara kita mengajar seseorang gitu-gitu. And really why I really stuck this through is waktu kita ngeliat orang-orang ini berhasil gitu loh. We have a lot of success stories di Hacktivate yang cukup menarik tuh, yang kayak dari orang didn't really have anything gitu kan. Bahkan this year we had a case where there was a guy that was a delivery driver gitu kan, and he was a Grab driver gitu kan, joined our ISA program, bisa ngeliat dia berhasil dan really change his career. That's why we do this gitu loh, karena kita ngeliat orang-orang ini bisa berubah, and then it's very addictive ujung-ujungnya gitu. Kita ngeliatin orang yang bisa berhasil ini, it's exciting to see gitu sih. But in terms of scalability, how do you rate your startup? Because you need like space, you need teachers, and what's the plan? Ya, terus terang sih, our business has also accidentally become very scalable during COVID, gitu kan. So what's really interesting is now that pre-COVID we were only getting like 300 applicants every month, gitu kan. Cuman sekarang post-COVID where we're doing everything lewat Zoom nih sekarang. And of course kita punya tooling up segala macam ya untuk deliver materialnya. Cuman sekarang tuh we are able to get 1,600, was it last month? Gitu. 1,000 actually. Okay. So it's a lot of people that just keep applying gitu, karena we're providing an opportunity untuk orang dapat kerjaan gitu kan, and so the demand is real gitu kan. In fact kalau misalkan kita ngeliat reportnya Google Temasek yang baru keluar 2 weeks ago gitu kan, the conclusion of that whole thing says talent remains to be the biggest bottleneck for Indonesia gitu, and that's what I'm trying to solve gitu kan with Vicky gitu. And so we think that the market is just getting ready gitu kan, dan COVID really has accelerated our business gitu. Dan sebelumnya yang kita mungkin cuma coverage-nya cuma di Jakarta, karena ini kita sekarang banyak student yang di luar Jakarta sebenarnya, dan kita ngelihat bahwa impact yang kita bisa berikan sekarang melebihi Jakarta area, which is itu ya seperti yang Ron bilang, itu ada joy tersendiri pada saat mereka bisa memiliki karir yang lebih baik sebenarnya. Kalau untuk pengajarannya sendiri, apakah perlu someone is next to you atau bisa melalui Zoom atau ada other tools? Gimana? Ron or me? Vicky, please. Oke, kalau misalnya kita sebenarnya memang kita tipenya bukan online fully self-paced learning. Kita memang ada instruktur yang memang membimbing, tapi kita sistem pembelajarannya kita nggak mau spoon feed. Kita akan memberikan waktu bagi student untuk bisa independently finding out solution first. Jadi typical questions yang ditanyakan instruktur kita pun juga lebih ke kayak, oke, setelah kalian cari problemnya di mana? Dokumentasi yang kalian baca hasilnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita melatih mereka, karena kalau di dunia kerja kan kita nggak mungkin berharap di spoon feed terus sama colleague-nya kita kan. Jadi di sini pun kita ngelatih. Jadi even though kita punya instruktur yang eventually kita akan membimbing, tapi kita nggak semerta-merta spoon feed mereka. We give them time to think, to explore first. Walaupun kadang sebenarnya banyak yang, kan saya udah bayar, kenapa saya nggak dikasih tahu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi pada akhirnya kita mencoba untuk memberikan pengertian bahwa ini akan worth it pada saat kamu udah berkarir nanti, gitu. Nah, caranya bagaimana? Kan ini istilahnya benar-benar someone that has zero knowledge of any sort of programming language, bisa join kan? Ya, betul. Nah, itu for me think about it, I think it's pretty hard for me. It's like learning Mandarin for me. Nah, ini bagaimana caranya memulai itu bagaimana? Sebenarnya itu juga dari cara kita mengatur struktur kurikulum ya.
Dari mana kita memulainya, levelingnya seperti apa. Karena di Hacktivate itu kita terbagi dengan beberapa fase. Ada fase preparation, fase 1, fase 2, fase 3. Dan setiap fase itu tuh punya objektif masing-masing yang tujuannya adalah mempersiapkan orang untuk the next phase. Karena kadang orang itu belajar sendiri pun mereka bingung mau mulai dari mana. Dengan di Hacktivate mereka tahu mereka harus mulai dari mana sehingga step by step-nya mereka clear. Jadi mereka kuasai ini dulu supaya mereka bisa lanjut ke level berikutnya. Seperti itu. Nah, yang misalnya untuk first level, jadi beginners level, itu apakah ada dengan like a simple app, or harus benar-benar orang yang duduk, ya bisa tanda kutip ya duduk ya dalam hal ini virtual, harus benar-benar ini loh ABC-nya gitu, atau gimana? Enggak sih ya. Kita itu lecture time-nya tuh per day cuma 2 kali. Sekali lecture itu cuma sejam sebenarnya. Kita sharing teori, kita ada documentation, nanti kita kasih challenge. Nah, di situ kita memberikan challenge ke anak-anak untuk mereka kerjakan terlebih dahulu. Jadi semua very practical. Learning by doing. Dan every day itu kita punya set challenge yang berbeda-beda supaya mereka testing out the materi yang kita kasih. Karena kita lihat bahwa kan kalau misalnya hanya teori ya kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi dengan learning by doing, making mistake, itu mereka jadi bisa. Seperti itu. Okay. Let's move on to the next question. Can you tell us about Hacktivate's culture and what makes it unique? And karena ini ada female founder, I would like to know what is your role to create this culture. Oke, kalau culture sebenarnya di Hacktivate kita selalu menekankan yang namanya work-life balance. Stereotype di luar, kalau startup itu tuh nggak mungkin namanya ngelakuin work-life balance. Semua orang pada berpikir itu mustahil deh. Pada saat saya baru masuk ke dunia startup pun pada bilang, Vic, lu siap-siap ya untuk lembur, lu siap-siap ya nggak tidur 3 hari gitu. Tapi di Hacktivate kita ngerasa bahwa enggak, kita nggak bisa kayak gitu, karena kita harus work-life balance. Dan karena kita udah state bahwa kita harus make sure itu terlaksana, itu nge-push kita untuk bisa working efficiently juga effectively sebenarnya. Dan kita menanamkan bahwa family itu is very important. Kayak misalnya for me personally, kalau misalnya memang ada problem, misalnya tiba-tiba tim mau, suddenly something's happening with my family gitu. Ya udah, you go. Tanpa pikir panjang, I won't ask questions kayak emang kenapa, emang harus banget sekarang pergi. Kadang ada that kind of questions kalau misalnya beberapa company yang kayak harus tahu detail banget nih, cari tahu banget nih, sampai akhirnya you can go. Tapi kalau misalnya kita, I trust you, focus on your family, after that you can go back to work. Seperti itu. Jadi take your time. Itu yang coba kita lakukan, dan kita selalu make sure bahwa after 6 PM no work related juga. Karena you have to make time for your family and for yourself juga. Kayak gitu. Okay. Dan semua orang pada nggak percaya, emang bisa ya setelah 6 PM? Wah, harus bisa. Karena itu culture yang mau kita pegang. Kan ketawa-ketawa nih. Okay. Maybe I should apply to your company then. Yeah, we really want to push that sih. Maksudnya kayak the whole working, after 6 o'clock, we really tell people to go home sih. Maksudnya kayak it's weird to say it, cuman kayak kita ngelarang lembur gitu loh. And the reason is we really believe that setelah jam 6 itu bukan waktunya perusahaan lagi, cuman ini waktunya keluarga gitu kan. And if we don't do that, our teams will burn out gitu kan. I mean, I have 2 kids. Vicky's a recent mom as well, gitu kan. And so we need to make sure that we have time for the family, gitu kan. Dan itu sebagai one of our core values sih, gitu kan. No work-related stuff after 6 o'clock, no WhatsApp messages after 9, gitu kan. That's actually a rule that we have, gitu. Tapi dengan adanya ya istilahnya kayak supply kan, you provide graduates to companies as well, right? And kalau misalnya mereka ada problem atau onboardingnya itu, do you take care of that or not? Onboarding of the graduates. Okay. So we help our employers. Kita kayak bantuin mereka untuk find the right candidate sih. Bahkan we go all the way from
helping our candidates land the interview, practice for the interview, and also get matched for the right company, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya apa namanya, kan kalau I don't know, basically who are your customers? Yeah, we have two. Jadi, in the first part, in the front of the our funnel, itu selalu students gitu kan. We want to make sure that they are properly trained gitu kan, they're capable, dan akhirnya mereka bisa dapat kerjaan gitu kan. We've built our business using this thing yang namanya tadi income share agreement itu, sehingga kalau misalkan murid-murid kita ini nggak dapetin kerjaan, we don't get paid gitu kan. And so because of that, it creates an accountability throughout our whole system gitu kan. Our instructors want to deliver the best thing possible. Our partnership team wants to make sure that these students get into companies really quickly gitu kan. Dan dengan ngebuat sebuah statement bahwa we need to help people get jobs gitu kan, not a degree but jobs. It's helped the whole system to become accountable sih. Oke. Dan ini karena ini full time ya semuanya, full time students ya, jadi nggak ada yang kelas malam gitu ya. Sebenarnya sih kalau murid-murid banyak yang lembur ya. Huh? Yeah. We just launch our part time actually. Oh, oke. Tapi mulanya baru in January. We call it flex immersive. Jadi kalau AM ada PM, dan itu emang baru running first batch yang akan execute di January. Jadi kalau itu berarti trainersnya memang shift malam gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oke, so they still can maintain the work-life balance. Jadi bukan overtime jadi ya? Iya, enggak. Kasihan kalau dari pagi sampai malam nggak tidur. Okay, next question, I would like to hand over to Natasha. But before that, untuk semua yang nonton, baik di YouTube dan di Cakap dan di Zoom juga, kalau ada yang mau bertanya, please feel free to drop a question in the chat box. Okay, Natasha, please take the next question. Okay, thank you, Ardi. Mungkin pengen tahu sedikit, karena kan tadi kita udah banyak cerita-cerita juga tentang Activate. Mungkin kalau misalnya kita balik sedikit ya, kalau misalnya boleh diceritain sedikit aja tentang background dari masing-masing. Tadi Ron udah cerita dikit, kita pengen dengar juga dari Vicky backgroundnya seperti apa dan how did you end up in Activate? Oke, kalau misalnya background dari segi career ya, sebenarnya mostly my experience itu as account manager sebenarnya. Jadi dealing with partner yang berhubungan dengan sales, marketing. Even though sebenarnya dari segi major itu saya broadcast journalism. Jadi emang agak-agak menyimpang sebenarnya. Tapi entah mengapa dari segi karir saya selalu end up dengan posisi sebagai account manager yang memang selalu dealing dengan human gitu. Jadi honestly I'm not a typical person yang memang bisa easily talk to new people. Tapi entah mengapa kerjaan ini mungkin karena I love risk and challenge, walaupun sebenarnya nggak demen, tapi ya tetap diambil aja kayak gitu. Dan juga dari segi industri, saya juga udah pernah ngerasain kerja di agency yang memang kayak jam 3 pagi baru pulang, even though account manager, tapi biasalah tipikal hidup agency kan selalu kesannya kayak nggak tidur gitu kan. Itu udah pernah ngerasain juga. Terus juga finance industry juga pernah, dan akhirnya end up di education. Pertama waktu si Ron ngajakin, agak ragu sebenarnya. Is it my forte or not? Kayaknya saya bukan tipikal yang edukasi banget gitu kayaknya. Gitu. Tapi akhirnya saya ngelihat bahwa dengan doing this career path seperti ini, banyak hal baru yang akan gue pelajarin juga. Dan akhirnya dengan Activate gue ngelihat bahwa this kind of career itu bukan cuma ngomongin jenjang career, tapi juga ngomongin impact yang akan gue create. Itu yang gue nggak dapetin di career gue sebelumnya. Itulah yang ngebuat gue akhirnya I have to try. Jadi sebenarnya I thank Ron for this gitu. Dan even until now gue nggak pernah regret karena joy itu selalu ada gitu. Setiap kali ngedengar cerita-cerita seperti yang tadi si Ron sharing gitu. Nice, that's interesting. Oke, thank you for sharing. Nah, tadi kan udah diceritain juga dari Vicky bahwa udah pernah ngerasain yang sampai pulangnya pagi segala macam, dan di mana di Activate ini one of the best culture yang lagi dibentuk adalah work-life balance. Nah,
kalau boleh diceritain, is there any difference in terms of how we approach work? Kalau misalnya kita overtime terus yang kayak super attached with the work, sama versus yang menjaga keharmonisan work-life balance itu. Kalau gue sebenarnya, jadi gini, sebenarnya untuk work-life balance, gue personally itu sangat susah apply ke diri gue sendiri, karena gue itu workaholic. Dan lo paling tahu, dan bahkan si Ron yang terus remind, Vic, udahlah ngapain kerja lagi, dia selalu remind gitu. Jadi makanya gue selalu ngeliat bahwa oke, Hacktivate itu pass banget dan emang kita mau ngejalanin itu. Apalagi semenjak I just gave birth kayak 8 months ago, I'm a new mom. Jadi gue ngerasain yang kayak namanya lembur, nggak tidur, tapi bukan gara-gara kerjaan, tapi gara-gara ngurusin anak. Dan pada saat gue balik kerja lagi, pressure-nya berbeda lagi. Dan dari situ gue di-push untuk bisa doing a work-life balance. Karena gue nggak mau end up dengan keputusan, okay, which one I have to choose? Being a mom or having a career gitu. Dan dengan kondisi ini dan dengan culture yang Hacktivate punya, itu memungkinkan gue untuk having both. Tanpa mengorbankan satu sama lain. Karena banyak juga teman-teman gue yang akhirnya they have to resign from their job karena, soalnya gue harus milih. Dan itu yang gue nggak mau. Dan dengan culture yang ada ini ngebuat gue nggak harus milih dua-duanya. Gue bisa dapat dua-duanya. So I think that's good gitu. Wow, that's so inspiring. Oke. Nah, kalau dari sisi Ron, what do you actually do to? Because you were a CTO before and now you're the CEO. Ada nggak sih maksudnya perbedaan yang maksudnya mungkin dari dulu pengalamannya di CTO misalnya mungkin banyak lembur atau misalnya lebih attach ke pekerjaannya, terus dengan sekarang yang mau bikin work-life balance, is there any difference dan what do you do to implement the work-life balance di Hacktivate sendiri? Sebenarnya it's an interesting question. Jadi kayak gini sih, the way that I look at it ya, kalau misalnya kita bisa put a start and an end during a whole day gitu kan. Kita mempunyai kayak a limited amount of time. Dengan waktu kita udah, when we have limited that time gitu kan, we are able to prioritize gitu kan. And I think like the best way that I've learned to prioritize time is also by when kayak kita ngebuat sebuah to-do list gitu kan. We also have to add 2 extra parts gitu kan. Number one is the complexity, if it's going to take so much time gitu kan, it's a hard complexity, or it's going to take short amount of time. Then also on the second side of that is like impactnya gitu kan, is this going to be a high impact item atau a low impact item? And when we're able to see kita punya to-do list berdasarkan kayak what is the low work tapi high impact yang we can do, we should always start there gitu kan. And so by being able to prioritize time, we actually still get a lot of work done gitu. Kadang-kadang tuh we always feel like we're busy karena we're trying to do everything, padahal we're doing things that maybe yang doesn't produce much of an impact gitu ya. So I think like by making this time very focused gitu loh, we can really make sure that we're doing what we have to do gitu. And I think like part of that is also trying to build this culture at Hacktivate gitu kan. I think when a lot of people come ke Hacktivate, mereka banyak yang bilang, masa bisa sih orang kayak stop working at 6 gitu kan. Even Vicky is a workaholic gitu kan. And I think it's even more important now gitu. Apalagi sekarang yang kita banyak yang work from home gitu, and your life at home sama your life at work itu sekarang very blurry gitu kan. It's very easy untuk kita kayak habis makan malam mungkin sama keluarga terus langsung go back to doing even more work gitu kan. Whereas we're not spending time with our family gitu kan. We're not spending time with our kids gitu kan. We're not investing time for ourselves gitu, maybe reading a book or something to invest in your growth. Then these are the things that get missed out on when we don't have a proper balance gitu. So it's always a fine tuning juga sih, Natasha. Okay, interesting. Is there any specific things that you do? Maksudnya ada written rules-nya di kantor atau saya during induction ada maksudnya information atau what do you specifically do to bikin semua tim itu punya maksudnya the same mindset of the work-life balance.
I think like what we really push for as a culture at work. I mean, to be honest, kalau misalnya kita onboarding, there's definitely like, all sorts of onboarding documents. We have a wiki. I recorded videos talking to people gitu kan. And we try to also find time to be able to share that culture either through like different lunch meetings together. Apalagi sekarang lunch over Zoom, which is sort of weird, but I mean, we have to do it. But I think like the key thing and we've been really trying to drive home for every person in the organization is this thing yang we call growth mindset gitu kan, kayak how do we make hard things easy gitu kan if we keep trying gitu kan, and one of those values is a work-life balance gitu kan. For a lot of people it's not easy to have a work-life balance gitu, but we want to create kayak the perfect environment where you can do it and you're encouraged to do it sih. Jadi so we do put that into our apa ya, like our handbook per se gitu kan, and we try to kayak tell people about it again and again. Cuman like when we have our town halls, today we're like at 100-ish people, we do breakout rooms in this Zoom thing yang kayak gets people into rooms of like 2 or 3 people. Dan abis itu we ask them to like, tell us about, what does growth mindset look like for you gitu kan. And some people will say things like, I need to work on work-life balance gitu kan, karena sekarang terlalu blurry nih dengan work from home. Gitu. Interesting. Okay, I think that's enough from my side. Ya kita udah banyak ngobrol juga soal work-life balance. Mungkin aku balikin lagi ke Mardi. Oke, cuman mau tanya sedikit nih tentang work-life balance culture ya. Is this something that you have had since the beginning, since the start of the company, or mungkin waktu udah di tengah jalan, oh ini udah mulai enak nih, bisa work-life balance. No. It's from the beginning. I think like when we started off this thing, we wanted this to be a core value gitu. Bahkan kayaknya, with our core team gitu kan, we have this thing that we say like, it's always kayak faith first, family second, fitness third, and then work gitu loh. And then that's how we want to prioritize how we do things di Hacktivate gitu kan, and in that order juga. Gitu. And so I guess that's sort of the culture that we try to build out gitu kan, like using those components baru kita roll it out again and again. Okay. All right. So let's get to the next question. What is your perspective about gender equality in the workplace? It's important. It's very important. And if we don't, the first thing that companies need to do, apalagi in tech companies ya gitu kan, I mean, you should see our students. They're all guys. It's crazy karena there's this big notion bahwa kayak developers have to be guys gitu kan. It's a problem globally, jadi it's not unique to Indonesia. It's not a problem in China, surprisingly, but then everywhere else in the world, it's engineering itself is a male-dominated field gitu. And the way that we combat that is we start off by measuring gitu kan. Okay, we have to make active choices to make sure that we have this balance gitu. We know as a fact today we have about 34 women at Hacktivate gitu loh. And we keep track of that. That's 1/3 of the organization at the moment. Gitu. And it's something that is a KPI almost when we're hiring gitu. We need to make sure that it's balanced gitu kan. We get the right perspective gitu kan. And I think it's important gitu kan. Even like, coming up to, right before Vicky was giving birth, we had to think about things like how do we make a maternity room deactivate gitu kan. How do we make sure people don't do breastfeeding in the toilet? Karena kalau misalkan companies don't take that into importance, that's what they're gonna do gitu kan. Ke WC aja loh, ke executive bathroom itu udah cukup, and that's not right gitu kan. And so we need to make active choices to make sure that doesn't happen. Ya. Oke. Dan juga sebenarnya gender equality itu juga ngomongin masalah diversity. Kita percaya bahwa semakin diverse your company is, itu possibility kita untuk create sebuah produk yang lebih baik tuh semakin besar. Karena kan dengan diversity berarti more point of view, more angles juga untuk solving a complex problem. Gitu. Jadi kita berharap dengan diversity itu kita bisa getting better and better. Gitu. Oke, kalau dari 1/3 itu dari yang your own people, right? In the Hacktivate, right? How about the students? What is the percentage of
female. I don't know the right number. I think Vicky does. But then what we do is, we've done everything from like creating scholarship just for women. Gitu kan. We push this thing called the Women in Tech. It's an additional scholarship that helps more people get into to Hacktivate. And surprisingly, it's worked. Yeah, I mean, like our first few batches, RD, was all men. It's crazy, gitu loh. Yeah. Until we had one, gitu kan. And oh wow, we highlighted the hell out of that, put it in our Instagram, everything. Then finally, it's gotten a lot more balanced. So And there was Vicky, a moment di mana lebih banyak cewek daripada pria sebenarnya. Dan itu benar-benar kayak rewarding buat kita karena when we had our first female developer, dia unfortunately they have to stop she has to stop in the middle of the process karena when I asked them when I asked her dia bilang, Mbak, saya pressure banget karena soalnya semua di kelas laki-laki gitu, saya perempuan sendiri, saya kalau mau cerita saya bingung mau nanya sama siapa. Well, that's bad gitu. Jadi kita berusaha untuk make sure kita intentionally raising the number of women gitu karena sebenarnya teknologi ataupun engineering itu bukan cuma buat pria dan kita emang harus doing something about that gitu. Kayak tadi Ron bilang, kita punya Women in Tech, bahkan kita kerjasama dengan community yang memang women based dengan harapan semakin banyak juga women yang memang mau join di tech. Bahkan Ron paling tahu nih banyak banget hiring partners yang bilang, Vic, bisa nggak sih ada more women developer? Itu pasti habis women developer. Karena emang company itu looking for women developer. Karena mereka looking for that diversity in their engineering team. Gitu. Dan makanya kita ngelihat bahwa harusnya women nggak perlu takut untuk being part of this tech ecosystem. Gitu. Kalau trainersnya bagaimana sekarang saat ini? Ada yang female trainers? Ada. Even though ya sebenarnya kalau dari segi percentage kita masih harus work on it juga gitu. Tapi memang udah semakin banyak female instructor juga gitu. Oke. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita lihat dalam setahun ke belakang, apakah ada trennya nih karena mungkin pandemic terus jadi mungkin ada banyak female yang tertarik untuk menjadi developer atau memang sudah sebelumnya dari sebelum pandemi ini? Sebenarnya before pandemi ya, gitu. Karena kalau saya ngelihat kayaknya dengan banyaknya campaign-campaign yang memang menyuarakan power of women, jadi semakin banyak juga emang women-women yang kayak mau step up their game juga and become a leader. Dan surprisingly sebenarnya gara-gara mau sesi ini, I just realized bahwa most of our leader in Hacktivate itu women. Surprisingly, kita bahkan nggak realize gitu. Dan kita ngelihat bahwa berarti dengan kita nggak realize leader kita adalah women, kita percaya bahwa yes, women itu penting, tapi kita tetap melihat bahwa women with the capability itu bukan mustahil untuk jadi leader. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita juga nggak mau nih, oh, I deserve to become a leader because I'm a woman. Gitu. I will feel insulted karena berarti kan anggapannya oke, gue achieve something karena gue women, enggak juga gitu. Tapi kita benar-benar make sure bahwa even though you're a woman, yes you have to live up your voice, tapi you have to give the why behind that juga sebenarnya, kayak gitu. Oke. Ronald, do you want to add something? Yeah, I think like again, even not just women, cuman even everything that comes down with diversity juga ya. I think it's something that we need to have gitu. We need to balance it out gitu kan. Not just gender, but also race gitu kan. We need to make sure that we're not trying to only hire people just like ourselves gitu kan. And so I think that's also something that we also need to take into consideration juga as we build out leadership teams gitu. Getting more perspective from different people, from different walks of life. Yeah. Okay. Next question will be to Ron only. If you have one piece of advice for a lot of male leaders about what both men and women can do to help speed up the gender equality in the workplace, what would that be? I think number one is being aware of it first, gitu kan. And secondly, it's to measure it.
gitu. And I think if there was one piece of advice for everyone that is not doing it yet, it's like you're missing out on a lot gitu loh. Karena like I see the benefits for myself gitu kan, having Vicky on my on the leadership team gitu kan. There are moments yang sebenarnya I cannot speak into somebody's life gitu. Padahal, but then Vicky is very approachable gitu kan. She's almost like a motherly figure in the organization. When people are stressed out, they go to Vicky gitu kan. And I think it's such a valuable resource gitu yang mungkin it's not kayak well defined written somewhere gitu, but it's an actual thing gitu loh. Karena as in a workplace ya, kan we're all humans gitu loh. We're all emotional beings gitu kan. And having that form of balance is really kayak helpful sekali gitu loh. So I'm really grateful for that gitu. Karena mungkin masih banyak ya yang berpikiran takut disaingi atau bagaimana, dan I think that's the old mindset of doing business. Okay, now to Vicky. If you have one piece of advice for that girl who's trying to ask for that raise, negotiate something, or wants extra maternity leave, what would that be? Just ask away. That's it. Karena just ask. Karena problemnya kadang karena when women in a male-dominated environment, mereka jadi ragu sebenarnya, hesitant untuk cuma sekedar nanya. Padahal sebenarnya what's gonna happen sih dengan lu nanya pada akhirnya, ya kan? Jadi I suggest ask away. Tapi pada saat bertanya pun, ataupun when you request for something, make sure you understand kenapa you deserve that kind of request. Jangan cuma yang tadi gue bilang gitu, just because you are a woman, ya udah, pokoknya I deserve that. Misalnya I'm asking for a raise, tapi sebenarnya dari segi performance ya gue biasa aja, yang nggak bisa gitu juga gitu kan. Karena ada juga orang-orang yang kayak seringkali gini, kalau misalnya masuk kemana, gue duluan dong, kan gue cewek. No, nggak bisa. Gender equality bukan berarti bahwa karena lu cewek berarti lu harus diduluin, enggak. Tapi gender equality itu justru wake up call buat para women untuk menunjukkan anggapannya taringnya kita bahwa kita itu capable. Bukan berarti bahwa kalau misalnya intinya adalah we deserve this because we are women. Jadi anggapannya just ask away, but make sure you have the why behind the what yang lu ask gitu. So when I said ladies first, does that mean it's not it's against your perspective of gender equality, or because the way I see this is like it's a gentleman's way, yes. Right? Yes, that's a gentle etiquette sebenarnya. What I mean adalah kadang juga ada, soalnya I have few friends yang memang sebenarnya as a woman point of view berbeda. Kalau misalnya ngelakuin itu karena memang the person being gentle sebenarnya nggak masalah. Tapi ada juga yang tipikal, I have a friend yang kayak, because I'm a woman, lu harus bukain gua pintu masuk mobil. What? Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi the reason-nya sebenarnya. Etikatnya apa sih lu mau ngelakuin itu? Balik lagi ke sana. Bukan berarti karena karena gue women lu harus ngelayanin gue as a male gitu kan. Gue masuk pintu, lu harus bukain pintu gue gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pacarnya emang mau ngebukain because they are being gentle, ya nggak masalah juga sebenarnya. Tapi kalau tidak diperlakukan seperti itu, jangan marah gitu ya. Iya, makanya sebenarnya. Karena ya udah kan equality. Maksudnya kenapa lu harus harus menuntut lu harus dilayanin gitu. Kayak gitu. Okay. I want to add something, Ardi. Jadi kayak I think it's more for the guys juga ya. In a male culture in the office, especially in the workplaces di Indonesia ya, a lot of times like a lot of guys make like sexual jokes, all these like very uncomfortable things gitu kan. And for the most part kita kan kayak ngambil mindsetnya everybody's doing it so it's okay gitu kan. Padahal it should be the other way around. We need to say and speak up about it gitu. It's not okay gitu kan. It makes people uncomfortable juga gitu kan. And I think the hardest part for being a guy in an era where it's like a Me Too movement and all these different things ya, kayak
we have to stand up for that stuff gitu kan. We have to say like, no, that's not okay gitu. This doesn't belong in the workplace. We have to, be ready to confront that gitu kan. Padahal, like in Indonesia, it's the hardest thing to confront. Everybody is making some sort of, sexual joke all the time gitu kan. It's just, it exists gitu kan, but it's something that we have to work on and be better at sih, and not do it. Has it happened before in? Absolutely, I'm very sure it always happens every day gitu kan. No, I But, mean at Hactivate. People making sexual jokes, kayak ngejekin, oh cewek or something like that gitu kan. All the time. I think it's part of like almost like a Indonesian workplace culture gitu that nobody's really saying no to. Jadi it just keeps going gitu kan. So we really need to start working on that gitu kan. Maybe because there is no written rules bahwa itu salah. Jadi sometimes ada orang yang making a sexual joke sebenarnya mungkin lebih ke karena itu hal yang biasa. Pada saat kita complain about that, pasti dibilang, lu kok sensitif banget sih gitu doang. Karena di environment selalu ngelihat itu kan hal yang biasa. Jadi kadang dia nggak realize, kita nggak normalize bahwa sexual joke itu salah. Itu yang kadang jadinya orang-orang rancu bahwa akhirnya saat kita bilang no, that's not okay, itu dilihat sebagai sensitif. Sebenarnya nggak gitu juga, gitu. Yeah, and it becomes really sad if like women come into the workplace and think that that's normal gitu loh, and it shouldn't be. Yeah, but kalau misalnya mereka mungkin make these jokes not openly, maybe they have their own WhatsApp group. Like me, maybe maybe I'm not in the WhatsApp group of my employees. Like, how can you control that? And the second question is, are you trying to implement this way of thinking to your students or not? I think it's hard for the students. I think like, students come in and go all the time gitu kan. It's hard to drill in that value. Cuman kayak for us, with the people that work around us gitu kan, we need to make sure that they know that it's not okay gitu kan. Kayak, at least I know now for a fact that people don't make those types of jokes when I'm around gitu kan. And I hope that, more people are encouraged to do the same thing, that, we shouldn't do that gitu kan. Even in their, private WhatsApp groups with, maybe some of their other coworkers or, other colleagues, it's not a good way to represent ourselves gitu kan. We have to be better gitu. And I think like it starts with these small changes. It starts from leadership. It starts from each individual juga gitu kan. It's a choice at the end of the day gitu kan. Karena it's easy to ignore. Gitu. Kalau kita ignore ya jalan terus. Tapi kalau untuk di students, apakah ada any effort on that? Mungkin kita lebih ngomongnya kita menekankannya lebih ke respect ya. Karena kan sebenarnya kita nggak bisa point out kayak, hey, no sexual jokes, gitu. Karena kan memang kita tidak directly akan mendengar itu setiap hari sebenarnya. Jadi pada saat, jadi yang kita tekankan adalah value respect each other. Lebih kayak gitu. Karena kan pada saat sexual jokes itu kan sebenarnya juga ngomongin mengenai respect, gitu. Kalau misalnya you respect your friends, you respect your colleagues, you respect your instructor, you won't make that kind of jokes, gitu. Dan you will reflect to yourself, is that the kind of joke yang memang harus gue buat apa enggak sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kita bisa menghilangkan itu apa enggak, honestly I think kita nggak bisa menghilangkan sepenuhnya. What we can do adalah when we know, we have to do something about it. Tapi for something yang memang kita nggak tahu sebenarnya, what we can do adalah we keep communicating to respect each other, dan harapannya adalah we can mitigate that eventually. Kayak gitu. Karena kan mereka akan they represent you as a graduate, right? Ya. Dan ya hopefully, misalnya mereka nanti udah kerja, nggak ada kasus, ini dari mana ini? Dari Hactivate gitu. Ya. Nah, for that sebenarnya untungnya kita punya quite a close relationship with partners juga ya. Jadi mereka lumayan open untuk memberikan input mengenai graduates-nya kita. Bahkan dari level di mana, kemarin waktu interview masa dia ngomongnya begini. Itu mereka info ke kita. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa improve the quality of our graduates juga. Karena kadang kalau misalnya looking for a job, kadang ada company yang ngelihatnya tuh bukan cuma hard skill, tapi how you communicate. Jadi kita berusaha untuk terus mencari tahu
gimana sih quality-nya lulusannya kita? Apa yang ngebuat company kok nggak jadi hire? Kemarin interview kok banyak banget, tapi kok nggak ada yang di-accept. Nah, informasi seperti itu yang kita harapkan bisa kita gali dan kita bisa reflect dan kita bisa bagikan ke studentnya kita. Oh, lu nggak bisa begini. Seperti itu. Okay. Okay, now I would like to hand over to Natasha again. Okay, so I think itu menarik bahwa tadi, menarik bahwa tadi kan kita udah cerita juga dari sisi kalau misalnya satu perusahaan yang diverse, itu basically we can see a lot of perspective karena berbeda-beda. Nah, boleh diceritain dikit nggak sih dari Ron dan dari Vicky, what is the most maksudnya hal yang paling disukain atau yang paling disebelin dengan bekerja dengan different gender? Mungkin kan kita kan pasti ada kalau misalnya ada masing-masing trait ya dari masing-masing gender. So kira-kira apa tuh? What's the yang paling disuka dan yang paling nyebelin? I don't know kalau gue share jadi seksis apa enggak ya. Karena soalnya, jadi sebenarnya stereotipnya tuh sering dibilang bahwa kalau misalnya dealing with women itu tuh susah karena sensitif banget, suka dibawa ke hati gitu. Bahkan I have a team dulu di sales teamnya gue gitu kan, dia bahkan bilang, iya sebenarnya tuh saya suka nggak srek kalau punya leader cewek karena leader cewek tuh selalu sensitif. Jadi saya mau ngomong tuh suka takut. Dia literally being honest with me gitu. Tapi mungkin karena I'm not a typical person yang very sensitif, bahkan kadang banyak yang orang mengira gue cowok sebenarnya. Karena gue bisa memisahkan kotak A dengan kotak B dengan kotak C. Kan kata orang kan kalau misalnya Mel kan pikirannya kan berkotak-kotak ya. Kalau pulang tutup kotak kerja, pindah ke kotak rumah, gitu kan. Kalau misalnya cewek kan lebih semrautan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya love and hate, I love because sometimes when you dealing with different gender, secara nature-nya, secara biology-nya gitu kali ya, itu berbeda. Kadang kalau misalnya gue argue dengan Ron aja, kadang gue suka nggak nyambung, gue juga kadang suka nggak nyambung sama Ron gitu. Maksudnya apaan sih? Ya perspektifnya gue tuh begini gitu. Jadi itu yang bikin menarik sebenarnya. Berantemnya seperti itu. Dan kalau misalnya what I hate the most, itu mungkin lebih kalau misalnya gue argue gitu, gue kesel, misalnya kita ngeberantemin problemnya, kadang tuh cowok tuh suka ngira, gara-gara cewek ini sensitif nih. Padahal gak ada hubungannya gitu kan. Kadang suka begitu, kayak, gak ada hubungannya. Gara-gara gue cewek bukan berarti gue gimana gitu. Dan selalu dipikir bahwa kalau misalnya kita argue, berarti yang di-argue adalah people ya. Padahal kita lagi argue masalah problemnya gitu. Itu kadang-kadang yang suka bikin gedek gitu. Karena gue cewek terus, oh ya udah kalau gue bete ya berarti gara-gara gue cewek, ya nggak juga gitu. Itu yang paling gue sebel sih sebenarnya. Iya, itu sangat bisa dipahami itu kayaknya. dan mungkin yang jokes-nya mungkin nanti ya joke-nya ya, maksudnya ini mungkin yang bulanannya lagi bulanan ya, lagi ada tamu datang ya, no, nggak ada hubungannya. Tapi tiap hari gitu ya? Iya makanya. Ya honestly nggak ada hubungannya. Makanya, tapi it happens, itu regular gitu. Karena kita cewek, waktu kita being sensitif itu berarti karena lagi ada tamu yang datang gitu. Padahal nggak juga, mungkin karena emang pendapat lu emang menurut gue kurang aja, dan kita we have to challenge your ideas, we have to challenge your thinking, kayak gitu. Oke. Kalau dari Ron gimana, Ron? I think it's a good perspective ya, maksudnya kayak having women on the team, kadang-kadang there's things that I just don't think about gitu kan, dan sebenarnya having an extra perspective really helps gitu. Mungkin one more thing to add juga nih, kayak in our office ya, I'm like the bad cop gitu kan, and or maybe sometimes I'm the good cop and Vicky's the bad cop, kita puter-puteran lah role-nya. Cuman kayak sometimes those like sensitivity apa segala macam is a strength gitu loh, dan it requires somebody with that perspective. Maybe Vicky understands other people better than I do gitu kan, karena mungkin Ronald has no empathy kadang-kadang, so it balances out the team sih gitu. Okay. Just for the record, Ron
is a person full of empathy. Cuma kadang susah aja diwujudkan, ditunjukkan. Oke. Menarik. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi students-nya, tadi kan kita juga banyak ngobrol nih tentang students-nya. Sebelum masuk itu ada psikotest dulu nggak ya untuk students? We don't do psychotest. What we do is 4 parts sih sebenarnya. Jadi or maybe 3 parts. The first one is we really check if they have logic comprehension. The other thing we check for is English comprehension. And I mean some of the interview questions deactivate tuh kayak bisa today is a Tuesday. What day is it in 10 days gitu kan, dan something as simple like that itu banyak banget orang nggak bisa jawab gitu kan, karena number one they might not process it logically gitu kan, and sometimes they might not be able to understand the English comprehension juga. So we test for things like that. We test for people problem solving gitu kan. We also check for intent mungkin ya. Jadi kita juga ada statistik nih di Natasha di Activate. Kalau misalkan orangnya disuruh sama orang tuanya untuk join Activate, itu failure rate-nya 100%. So we basically filter people out immediately once they say like, oh ya saya diminta orang tua saya suruh join gitu kan. That's an instant goodbye. I see. Kalau misalnya so far acceptance rate-nya berapa ya? Oh, from the batch of like 1,600 the other day, we only took in about 110, I believe. Gitu. So we are pretty selective on that. Cuman emang it's a few different things juga ya. We also look for, karena tujuannya kita nih is employability. Apakah orang-orang ini nih ujung-ujungnya bisa di-employ gitu kan. We have a lot of data nih yang kayak misalkan nunjukin di Indonesia nih banyak HRD tuh benar-benar ngeblok kalau misalkan orang nggak punya S1. Gitu kan. Jadi immediately knowing that data, bukannya kita nggak accept orang-orang yang nggak punya S1, cuman mungkin orang-orang yang mau ngambil ISA program gitu-gitu, because they're in a higher risk category, then kalau misalkan mereka tidak mempunyai sebuah S1, usually we don't let them through, gitu kan. But we take all these data points, what we learn from our employers, gitu, and then we trace it back ke belakang sih. I see. Okay. Tapi ini kan acceptance rate ini mungkin karena ada you have your own capacity, right? Oh yeah, so I mean capacity is definitely one thing ya, maksudnya kayak, but again like it's not hard for us to scale the teaching operation, apalagi sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin harus kayak capex bikin sekolah, bikin gedung, sewa, bikin renovasi apa segala macam. Today it's like adding Zoom rooms gitu loh. Jadi scalability is one thing. I mean in terms of like the infrastructure. Kalau kita untuk mencari guru-guru baru, it's never been a problem for us, surprisingly gitu kan. Karena once we kayak tell people the mission about, we're trying to change somebody's life gitu kan. A developer mungkin yang tadinya kayak, I'm just working to build a product gitu kan. Now they get to work on helping somebody get into a better career, dan dengan motivasi yang berbeda itu, we're able to get teachers a lot faster juga. Now, having said all that, it's easy for us to scale the business much quicker. Gitu. Tomorrow, if we need to, I believe even in January next month, we're already scaling double. Gitu. Jadi from the 100 students we're taking in 180 in January. Gitu. Every month, ya. Gitu. And so I think it's not that we stopped accepting students because of scale. Nah, kalau yang udah di tanda kutip ditolak ya, yang dari batch sebelumnya, tapi mungkin kelihatannya oke. Itu apakah akan diundang lagi atau nggak? Biasanya sih kita selalu pada saat kita mengirimkan anggapannya rejection letter, kita selalu mengencourage mereka untuk coba lagi. Jadi kita ngasih tips, mungkin sebelum lu coba, mungkin bisa coba latihan soal-soal seperti ini. Karena kita nggak mau lu ditolak sekarang bukan berarti lu gak akan bisa selamanya. Banyak banget orang-orang yang akhirnya after 2-3 batches akhirnya mereka apply lagi dan get in. Itu banyak banget sebenarnya. Jadi kita mau make sure bahwa even though di reject sekarang bukan berarti opportunity lu untuk masuk ke kita itu hilang sama sekali gitu. Jadi kayak Indonesian Idol tuh ya. Iya, bisa. 8 kali nggak masuk, coba lagi aja selama masih ada. Oke. Dari Nat masih ada lagi nggak? Enggak sih, dari aku udah cukup.
cukup banyak belajar juga dari Ron and Vicky today. I think kita juga dari YouTube dan Cakap belum ada lagi sih. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir ya. Kalau waktu dulu yang Ronald waktu nggak datang ya, waktu yang founders dari yang sebelumnya kita nggak sama Ronald ya. Yeah, I think Ron was sick. Ya. So jadi hari ini mungkin Ron bisa jawab juga nih. Is it a hard question? Yeah. Okay. So this is for both of you ya. What is the key takeaway in being a startup founder? Can you give advice to aspiring entrepreneurs, especially those who are thinking of building one, with women or for women who are aspiring to be entrepreneurs? Kita mulai dengan Ron dulu deh. Okay, I think the startups look really fun, gitu kan. It's also a lot of anxiety, dan everybody today imagine startup like that Netflix TV show, gitu kan, which is probably not the right way to look at a startup. Cuman, in a journey of a startup, I mean, I've been doing this personally since like 2008 ya, and along the journey tuh banyak a lot of anxiety gitu kan, karena the way that a startup works tuh adalah we're trying to find a solution waktu belum ada solusinya gitu, and we're working with limited data gitu kan, and so a lot of times kayak you can make a few wrong moves and it can all be over gitu. Jadi emang a lot of anxiety goes around it, but I think the one key lesson that I've learned over this past 10 over years of doing startup is that you need to celebrate the small wins gitu. And for me actually nih, right next to my computer here, I have my journal gitu kan. And for me this journal is all my struggles. Gue punya I'm stressed out with this, gue lagi pusing tentang employee begini lah, ntar apa lah gitu kan. We always have a problem gitu kan. But if you can really take time to slow down, write it out gitu kan. Gue juga sengaja nih pakainya a pen and paper gitu, karena it slows me down enough so that I can really think and learn from it. And what's been really amazing for me personally, I've been looking back at my notes gitu kan, seeing kayak the different things that I was stressed out about, having anxiety, nggak bisa tidur about, and I look back at it like, gila ini masalah-masalah kecil ya, and look where we are now gitu kan. Dan it only it takes this perspective yang kayak lo udah go through the problem atau takes time gitu, and then when you look back you can really appreciate how far you've gone gitu. So don't think that tomorrow you're gonna become a unicorn, cuman it's a day by day growth. But are the headaches in your previous startups or with Hacktivate? Oh, Hacktivate too. Every day there's a new headache gitu kan. There's always, I think like running a startup, it's like there's always a fire to put out gitu kan. Ada aja masalah baru gitu kan. Cuman I think we get better at trying to handle these issues gitu kan. We learn something new gitu kan, and we have to use that to our advantage gitu kan. Our past really becomes our best lesson for the future gitu loh. So I've just been really looking at it into those that perspective sih. Okay. Tapi kalau yang anxiety sampai nggak bisa tidur itu bukan Hacktivate ya, Satya? Oh, all the time. Gue sih selalu mikirinnya kayak, gimana, what if Hacktivate besok bangkrut gitu kan. What if kayak kemarin nih waktu Q2 tuh, I mean, we know how Corona started for a lot of startups gitu kan. People are getting laid off gitu kan. Gue gak bisa tidur mikirin kayak, oh man, what happens to the people that we have to lay off gitu kan. Will they find other jobs gitu kan. We had to lay off people that had families gitu kan. Dan mereka were the only breadwinner. And oh my gosh, I didn't sleep for a few days gitu loh. And those things kayak, you realize how you can try to work out of those problems gitu kan. For me, it was trying to reach out to this person over and over again, to see how he was going, helping him get his next job, apa segala macam. Cuman, it's never easy gitu. I think like the best lesson is, keep a journal gitu kan, and you will learn so much from it. Okay. Hopefully one day we can see your journal in a book or something. Waduh. Okay, how about you, Vicky? Kalau buat gue personally, gue ngeliat startup itu adalah sebenarnya series of trial and error. Jadi I encourage you guys yang emang mau build itu untuk normalize making mistake. When I start this, gue itu tuh paling nggak suka yang namanya making mistake.
Like Ron said, misalnya you have to learn to celebrate small wins gitu kan. I used to celebrate achievement yang emang kita achieve karena I always see any mistake I made in order to achieve that achievement, which is itu ngebuat gue jadinya nggak bisa celebrate. Dan akhirnya gue decide bahwa sebenarnya I have to start normalize making mistake. Dalam artian it's okay for making mistake karena this is what make us untuk getting better. Dan gimana kita taking responsibility and then learn from it hingga eventually kita bisa melahirkan solusi yang memang tepat buat pasar. Karena like Ron said gitu, we are making something dari yang sebelumnya nggak ada, jadi ada. Berarti kan kita nggak punya guidance yang jelas harus ngapain gitu. Kita harus nyoba, kita harus doing something, kita harus learning terus, dan saat kita belajar pun itu akan making mistake. Kalau misalnya kita nggak normalize that, kita akan ngerasa saat kita ngebuat salah sekali, oke, ini bukan buat gue nih, I'm a failure, gue akan stop. Itu jadi bahaya. Padahal sebenarnya startup is a series of trial and error untuk menjadi lebih baik. Jadi siapapun itu normalize mistake, taking responsibility and learn from it supaya in the future we can getting better dengan apapun yang akan kita create gitu. Oke. Kalau just a short question, kalau selama ini dari journey Hacktivate, what kind of trial and errors yang udah dilewati? Banyak banget ya sebenarnya ya. Dari segi kayak misalnya creating produk yang akhirnya launch harus tutup lagi, terus habis itu fitur yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, terus habis itu dari segi kita spending marketing yang sebenarnya kayak salah deh spending di sana. Itu it happens gitu. We have to burning money karena kita nggak tahu, tapi dari situ kita ngedapat real data bahwa that path salah nih, kita harus ganti ke sini nih. Itu banyak banget, bahkan setiap kali kita berusaha untuk make sure bahwa kita bisa solving problem yang tadi Ron bilang, kita selalu berusaha untuk madamin api yang kita nggak berharap kebakaran, tapi ya itu kebakaran anyway juga gitu. Dan gimana caranya sekarang kita bisa thinking lebih cepat untuk make sure nggak akan ada kebakaran lagi, walaupun itu happen. Karena again, we are dealing with human, kita nggak tahu needs-nya mereka akan berubah apa tidak, environment akan seperti apa, kita akan terus learning untuk making solution yang mungkin kita akan fail dulu di awal, tapi at least kita tahu, kita akan belajar untuk getting better. Oke. Jadi memang banyak ya? Yes. Banyak, yes. Jadi biar semua banyak banget. Yang ingin go through this journey, jadi itu memang banyak sekali ya. Yeah. Dan I remember our student handbook itu kita ganti 10 kali student handbook karena we are trying to find the right formula untuk student 10 times. 10 times we have to keep apologize karena we have to make some changes regarding rules, struktur learning harus seperti apa gitu, dan itu ya sometimes it's frustrating juga, kenapa kagak bener-bener sih nih, tapi ya it happen dan akhirnya eventually we can find the right formula juga gitu. Jadi don't stop there gitu. Kalau next graduation-nya kapan nih? Mungkin biar misalnya ada yang lagi hiring. Next graduation-nya, if I'm not mistaken, by the end of December apa next year gitu. Gue lupa. Pokoknya kita every month itu kita ada graduation day. Oke. Kayak gitu. Jadi atau misalnya kalau ada partner di sini yang mau hiring, just go to our website, become our partner. It's free. Apply, be our partner, no fees involved karena kita nggak take charge untuk company juga gitu. Yang penting adalah our graduates punya taraf hidup yang lebih baik setelah mereka graduate. That's it. Okay. Yeah. Ardi, I want to add one more thing. Yes. Going back to journaling. Today is actually December 1st. And actually what I have in my calendar every year on this date is actually a reminder to start this thing namanya Year Compass. It looks like this. I don't know if you can see it here. Yeah, okay. Yeah, but basically, this is a framework of how you should reflect your whole 2020, and also how do you look for 2021 gitu. This is something yang available in Bahasa Indonesia juga. It's open source, it's free. Go check it out. It's called yearcompass.com gitu kan. And it's a really, really good habit to build ya. Jadi kayak, again, the advice for first time founders or people yang mau mulai sebuah perusahaan,
anxiety is always gonna be there. Dan as we continue to grow, itu makin banyak gitu kan. Sekali di invest sama Ardi, there's even more things that I have to accomplish gitu kan. And I have to fight for my investors and things like that gitu kan. Dan these expectations continue to grow, and if you don't have a way to deal with it gitu kan, it's only going to exponentially get worse gitu. So have a strong community around you gitu kan. Surround yourself with people that can help you face these different challenges in the future. Talk to Ardi and Arya a lot gitu kan, because they have a lot of advice. They've worked with a lot of different entrepreneurs juga, and so utilize all those resources sih. Yeah, but I think we learn a lot from this Founders Diary, and we learn a lot from you guys, yeah. And I think hopefully we can inspire others as well, right? Absolutely. And, yeah. Okay, I think that will be all, and so thank you to Ron and Vicky. Ya, kesimpulannya, kalau misalnya kesimpulan pendeknya adalah in this topic, it's good to have diversity in your workplace, ya. So, untuk teman-teman yang sudah nonton melalui YouTube dan Cakap juga, thank you. Yang sudah mendaftar melalui Goers, kita akan kirim follow-up email. Dan jangan lupa untuk follow Instagram account Founders Diary di @Founders Diary, dan share news. Dan of course, Hacktivate @Hacktivate ID, right? Yeah. Yeah, and hopefully mungkin dari yang nonton juga ada yang tertarik untuk jadi programmer, bisa langsung mendaftar ke Hacktivate, dan harus benar-benar serius ya, karena ini acceptance rate-nya persaingan tinggi sekali nih di Hacktivate. Tapi bukan berarti akan fail, karena semakin gigih kita, semakin success rate-nya semakin tinggi ya.